Hello and good morning, my dear students. Dear students, today we discuss the basic of financial accounting. Now we are starting today introduction of financial accounting. Accounting is very important subject, and as far as subject is concerned, when the science esteem student, now you and those who are joining any MBA course or any management course, they have some doubts இருக்கும் உங்களுக்கு. பிகாஸ் நீங்கள்லாம் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ்னாக்கா ஒரு மைண்டில் டவுட்ஸ் இருக்கும். அந்த டவுட் என்னன்னாக்கா, இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் நியூ சப்ஜெக்ட் ஃபார் அஸ். ஹவு தேர் வேர் லேர்ன், அது எப்படி நாங்கள் லேர்ன் பண்ணோம். வெரி டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட் இருக்கும். நாங்கள் எல்லாம் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு, அது எல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி புரியும். அது எல்லாம் நாங்கள் மேக்ஸு சயின்ஸ் படித்தவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு, எப்படி நாங்கள் இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம். வெரி டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ டுடே ஐ வில் டிஸ்கஸ் த பேசிக் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். ஐ ஷுர் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஈஸிலி. நான் பேசிக்காக உங்களுக்கு இன்றைக்கி அக்கௌண்ட்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன். உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ்னால் என்ன, அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்கள் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், நான் பேசிக்காக உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்கிறேன். நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் சப்ஜெக்ட் ஆல்சோ. சப்ஜெக்ட் கூட நீங்கள் இந்த ஃபுல் சப்ஜெக்ட் அக்கௌண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ், ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்ட் சப்ஜெக்ட் நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க இன்ஷால்லா. ஸோ டுடேஸ் கிளாஸ் வி டிஸ்கஸ் மீனிங் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். அக்கௌண்டிங்னா என்னென்னா, மீனிங் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் அண்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். we would like to start with meaning of accounting. first நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு மீனிங் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். ரொம்ப பேர் சொல்லுவாங்க அக்கௌண்டிங் இஸ் கன்சர்ன்ட் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஃபைனான்ஸ். அக்கௌண்டிங்னாக்கா லாங்குவேஜ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஃபைனான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. another meaning, accounting is an information system. Accounting is an information system. Every business activity, businessல என்ன ஆக்டிவிட்டி ஆகுறது, every business activity in account, in every business activity recorded, businessல என்ன ஆக்டிவிட்டி ஆகுது recorded in accounting books. Every financial matters and financial transactions, financial matters என்னென்ன financial matters and financial transaction, என்னென்ன finance transaction ஆகுது, expenses, incomes, like everything recorded is account books. இங்கே account booksல அது record ஆகும். like personal finance or business finance etc. personal finance இருக்கட்டும் or business finance இருக்கட்டும், everything recorded in accounting books. Popularly we said accounting is an information system. Accounting is an information system. Understand? Accounting is an information system because in business many people provide information. This information is provided by accounting. This information helps the people to decision making பண்ணுறதுக்கு, டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு. டிசிஷன் எக்ஸாம்பிள், ஸ்டாக் மேனேஜர் பிஸ்னஸில் எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குது, அது வந்து அவங்க அக்கௌண்டிங் பர்சன்ஸ் தான் கேட்பாங்க. எவ்வளோ ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது பிஸ்னஸில், என்ன ஆர்டர் பண்ணும், அதெல்லாம் அவங்க யார்கிட்ட கேட்பாங்கனாக்கா அக்கௌண்ட் தான் கேட்பாங்க. ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் is playing very important role in business. So
Another meaning also I will discuss with you. A businessman works hard to earn profit. Every businessman work hard to earn profit. Every businessman would have motive என்னன்னாக்கா to gain more and more profit. அதுக்காக அவங்க ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. எப்படி நாங்கள் ப்ராஃபிட் எடுக்கணும், more and more profits. He performs various activities in business known as a transactions. Example, என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன்ஸ் பாருங்கள். பர்ச்சேசிங் ஆஃப் கூட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க. செல்லிங் ஆஃப் கூட்ஸ் சேல் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் டிபாசிட் அண்ட் வித்ட்ராவல் ஆஃப் மணி ஃப்ரம் பேங்க்கில் போய் டிபாசிட் பண்ணுவாங்க மணி, வித்ட்ராவல் பண்ணுவாங்க மணி. மேக்கிங் பேமெண்ட் டு எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு பேமெண்ட் பண்ணும். ரிசீவிங் பேமெண்ட் ஃப்ரம் கஸ்டமர் கிட்ட ஆக பேமெண்ட் ரிசீவ் பண்ணுவாங்க, எக்ஸெட்ரா. A transaction may be defined as an economic activities between two or more person or firms. A transaction involves transfer of money or money's worth, goods or services from one person to another. These transactions take place regularly in the business. It is impossible for the businessman to keep all these transactions in memory. இது எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, சேல்ஸ் பண்ணுறது, டிபாசிட் அண்ட் வித்ட்ரால் ஆஃப் மணி ஃப்ரம் பேங்க், கேஷ் எடுத்து போய் டிபாசிட் பண்ணுறது பேங்க்கில், அண்ட் வித்ட்ரா பண்ணுறது ஃப்ரம் பேங்க்கு, மேக்கிங் பேமெண்ட் பண்ணுறது எம்ப்ளாயீஸ்க்கு, ஒர்க்கர்ஸ்க்கு, ரிசீவிங் பேமெண்ட் ஃப்ரம் கஸ்டமருக்கு வந்து பேமெண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறது, அதெல்லாம் பிஸ்னஸ்மேனுக்கு மைண்ட். இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் த பிஸ்னஸ்மேன் டு கீப் ஆல் த டிரான்சாக்ஷன்ஸ். என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் ஆகிறது மைண்டில் சேவ் பண்ணி வச்சது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், இம்பாசிபிள். அதெல்லாம் ஃபார் திஸ் இட் இஸ் எசென்ஷியல் டு ரெக்கார்ட் ஆல் த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ப்ராப்பர்லி. தேர் மஸ்ட் பி டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் இருக்கணும் அவங்ககிட்ட. ஏதாவது டாக்குமெண்ட்ரி ஃபார் எவ்ரி பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷனுக்காக ஏதாவது டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் இருக்கணும், ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கணும். இட் ரிக்வயர்ஸ் எ சிஸ்டமேட்டிக் அண்ட் சயின்டிஃபிக் சிஸ்டம் இன் த பிஸ்னஸ் டு ரெக்கார்ட் ஆல் த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் நேச்சர்ஸ். என்னென்னா அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களே, என்னென்னா ட்ரான்சாக்ஷனாக இருக்குது, சேல்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, வித்ட்ரா பண்ணிக்கிறாங்க, எல்லாம் அது என்னன்னாக்கா ரெக்கார்டடாக இருக்கணும். லைக் மேனுவல் ஆர் சிஸ்டமேட்டிக். பட் நோ, இன் திஸ் சிச்சுவேஷன் சிஸ்டமேட்டிக் அண்ட் சயின்டிஃபிக் சிஸ்டம் in the business to record all the transactions of financial nature is very important. Next, definition of accounting. According to the American Institute of Certified Public Accounts, accounting is the art of record பண்ணு. என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, என்ன சேல்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, என்ன நீங்கள் டிபாசிட் பண்ணிக்கிறாங்க பேங்க்கில், என்ன நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணியிருக்கிறாங்க, அது எல்லாம் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். கிளாசிஃபையிங் அண்ட் சம்மரைசிங் இன் எ significant manner and in terms of money transactions and events which are of a financial character and interpreting the result thereof. Lastly, நீங்கள் அதுக்குனாக்கா ரிசல்ட்ஸ் நீங்கள் கம்பல்சரி நீங்கள் கொடுத்தாங்க. நெக்ஸ்ட், அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். வாட் இஸ் த மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்? மெயின்டைனிங் சிஸ்டமேட்டிக் ரெக்கார்ட் கம்பல்சரி இருக்கணும். மேனுவல் ரெக்கார்ட்ஸ் நீங்கள் நோட்டில் எழுதியிருப்பாங்க, நோட்டில் இருக்கும் மேனுவல் ரெக்கார்ட்ஸ். அது நீங்கள் எந்த இடத்துல போய் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு டேக் இன் எனி பிளேசஸ். எந்த பிளேஸ்லேயே கூட போய் நீங்கள் அது எடுக்க முடியாது. பட் சிஸ்டமேட்டிக் ரெக்கார்ட் இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் எந்த இடத்துல போய் நீங்கள் அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். மெயின்டைனிங் சிஸ்டமேட்டிக் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்.
Next, ascertaining profit and loss. பிஸ்னஸில் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துச்சா, லாஸ் வந்துச்சா, எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்துச்சு, எவ்வளோ லாஸ் வந்துச்சு, அதெல்லாம் நீங்கள் ascertain பண்ணணும். Next, ascertaining financial position. What is the financial position of the business? Now today's date, what is the financial position of the business? Next, assisting the management, communicating accounting information to users. Next, preventing of frauds. So many difficulties on business le sometime loss ஏனாவது வரும், அதெல்லாம் நீங்கள் பிஸ்னஸில் பார்த்து பிஸ்னஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், மீனிங் ஆஃப் புக் கீப்பிங். புக் கீப்பிங் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் two words, books plus keeping, which means maintaining the books of accounts in a proper and systematic way. ப்ராப்பர் வேலை நீங்கள் என்ன பண்ணாக்கா எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் வேலை நீங்கள் எடுத்துன்னு போகாது. சிஸ்டமேட்டிக் வேலை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் த பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மஸ்ட் பி ஐடென்டிஃபைட் அண்ட் தே மஸ்ட் பி சப்போர்ட்டட் பை த டாக்குமெண்ட்ஸ். த புக் கீப்பர்ஸ் ஐடென்டிஃபைஸ் த அக்கௌண்டிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்டட் தெம் இன் ப்ராப்பர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். ப்ராப்பர் புக்ஸில் என்ன பண்ணணுங்க அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். தோஸ் புக் கீப்பிங் may be defined as the art and science of identifying and recording accounting transactions systematically in the proper books of accounting. Okay, proper manner ninga record pannu. Next, difference between bookkeeping and accounting. Bookkeeping and accounting se enna differences. Now we collect 6 types of differences. First one is scope, second one is stage, third one is basic objectives, fourth one is knowledge level, fifth one analytical skill, and sixth one is nature of job. First one is scope of bookkeeping. Bookkeeping is involved ஐடென்டிஃபையிங் த டிரான்சாக்ஷன்ஸ். என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் ஆகிக்குது அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மெஷரிங் த ஐடென்டிஃபைட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் recording the measured transactions and classifying the recorded transactions. என்னென்ன டிரான்சாக்ஷன் ஆகிக்குது அதை ரெக்கார்ட் பண்ணும், மெஷர் பண்ணும். அதுக்கு லாஸ்ட் ஒன்றுக்கா கிளாஸிஃபை இதெல்லாம் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆகிருக்குது, இதை கரெக்ட் மேட்டரில் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆகிருக்குதா, இதோட ஓச்சர் எங்கே இருக்குது ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, எவ்ரி திங் கிளாஸிஃபை பண்ணும். நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இன் அடிஷன் டு bookkeeping involves summarizing the classified transactions, analyzing the summarized results கூட எடுத்து வருவாங்க அக்கௌண்ட்ஸில், interpreting analyzed results and communicating the interpreted information to the interested parties. Next, stages என்ன இருக்குது. Stage bookkeeping is a primary stage. Bookkeeping is the primary new stage. Primary stage. Accounting is the secondary stage. It is start where bookkeeping ends. Bookkeeping ends ஆடனே accounting start ஆயிடும். Next, basic objectives என்ன இருக்குது. The basic objectives of bookkeeping is to maintain systematic records of financial transactions. Bookkeeping ஓட basic objectives என்னன்னாக்கா maintain systematic record, everything recorded in systematic manner, systematic records of financial transactions. The basic objectives of accounting is to ascertain net results of operations. What is the net results of the business? What is the net results of the financial transactions, financial operations, financial position of the business.
and financial position and to communicate information to the interested parties. Interested parties க்கு அதுக்கு information கொடுக்கணும். Next, knowledge level. The bookkeeper is not required to have higher level of knowledge than that of an accountant. Higher level of knowledge, it is not compulsory in bookkeeper. In accountant, the accountant is required to have higher level of knowledge. Higher level of knowledge இருக்கணும் இதுக்கு accountant. The accountant is required to higher level of knowledge than that of bookkeeper. Then that of bookkeeper and higher level of knowledge இருக்கணும். Next, analytical skill. The bookkeeper may or may not possess analytical skill. Analytical skill. An accountant is required to possess analytical skill. Analytical skill. Next, nature of job. Nature of job. The job of a bookkeeper are often routine and clerical in nature. The job of an accountant is analytical in nature. Analytical in nature. Next, methods of accounting. Methods of accounting. Cash basics of accounting. Tracks cash when received and when cash is expended. Cash எங்கே receive பண்ணாங்க and எங்கே expend பண்ணாங்க. Cash methods of accounting. Cash basics of accounting tracks cash when received எங்கே receive பண்ணாங்க and when cash is expended, regardless of when services were provided or resource were used. எங்கே ப்ரொவைட் பண்ணாங்க எப்படி ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அது என்ன ஒரு மெத்தட்ஸ். நெக்ஸ்ட், அக்யூரேட் பேசிக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங். records revenue when earned and resource used. Record revenue and earned resource எப்படி resource யூஸ் பண்ணாங்க. Regardless of the flow of cash in or out of entity. Healthcare organization use accurate accounting. Healthcare organization என்னன்னாக்கா அவங்க accurate accounting யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay, next, difference between single entry and double entry system. Single entry and double entry system. Okay, now first, personal account. First, personal account and cash account alone are maintained. In single entry system பார்த்தா personal account and cash account alone are maintained பண்ணுவாங்க. In double entry system பார்த்தா personal, real account and nominal accounts are maintained properly. இது மூணு அக்கௌண்ட்டும் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. பர்சனல் அக்கௌண்ட்னா என்ன, ரியல் அக்கௌண்ட்னாக்கா என்ன, நாமினல் அக்கௌண்ட் என்னன்னாக்கா என்ன, what is meaning of personal account, what is meaning of real account, what is nominal account, we will discuss later now. So first we will discuss what is the difference between single entry system and double entry system. Okay, second one, it involves less clerical labor. In double entry system it involves more clerical labor. Third point, only one aspect of a transaction is recorded. Only one transaction is recorded. Only one transaction is accepted in single entry system. In double entry system, two aspects of transaction are recorded. Two transaction இருந்தா கூட அவன் accept பண்ணுவாங்க double entry system. Next, there may be debit without a corresponding credit and vice versa. Here, for every debit there is a corresponding equal credit. Next, fifth, trading account, profit and loss account and balance sheet cannot be prepared as it has incomplete record. In single entry system trading accounts என்ன ட்ரேட் பண்ணுறாங்க, trading accounts like direct expenses, direct incomes, profit and loss account, loss account prepare net profit of the business, trading account prepared
gross profit of the business. And balance sheet prepare financial position of the business. Financial position of the business. Single entities system le idu prepare panna maatanga, cannot be prepared as it has been incomplete record. But in double entry system, they can be prepared. Both three steps are prepared. Trading account, both three accounts like trading accounts, profit and loss account, and balance sheet we prepared in double entry system. Double entry system prepare pannanga. Next, it is imperfect way of bookkeeping. It is perfect and scientific system. Next, approximate net profit can be indirectly calculated. Approximate single entry system le approximate net profit prepare பண்ணுவாங்க. But in a double entry system, accurate net profit, what is accurate net profit, can be calculated directly calculate பண்ணுவாங்க. But here இதுல indirectly நான் calculate பண்ணுவாங்க. Next, as the ledger does not contain all accounts, trial balance cannot be prepared. To test the arithmetical accuracy, a trial balance can be prepared. Next, 9 point. Tax authorities do not accept it as such. Tax authority accept this method. In the method le tax authority accept பண்ணுவாங்க. Next, internal checks is not possible. Internal check la idle possible illa. Here it is a possible in this system. Next, balance sheet cannot prepare, so financial position is difficult to ascertain. In accounts, without balance sheet we cannot understand the financial position of the business. Financial position of the business என்ன இருக்குது, without balance sheet we cannot understand. In single entry system, balance sheet cannot prepare, but here reliable financial position can be found through balance sheet. Yes, reliable financial position can be found through balance sheet. Next, the accounting records are not acceptable as evidence. In case of disputes, accounting records can be produced in court of law. Next one, it is suitable for all business, for small business. Sorry, it is suitable for small businessman. It is suitable for any type of businessman. Single entry system, small businessman மட்டும்தான் அது யூஸ் ஆகும். But here double entry system, it is suitable for any type of businessman, like a small or a big business. Next, here golden rules of accounting, that is very important topic. Here type of account, golden rules. There are 3 types of account. Anyone ask how many types of account? You say 3 types of account. That is very important topic. First one is real account, next one is personal account, third one is nominal account. Real account debit what comes in to the business. Debit what comes into the business. Business le debit what comes into the business. Credit what goes out from the business. Business le enna ulle varadu, that is called debit. What goes out from the business, business le enna veliye podu, adena credit. So debit what comes into the business, credit what goes out from the business. Next, personal account, debit the receiver, credit the giver. Next, nominal account, debit the expenses or losses of the business, credit the income or gain of the business. That is the very important part. Golden rules of accounting: real account, personal account, nominal account. Real, debit what comes into the business, credit what goes out from the business. Next, personal account, debit the receiver, debit means debit the receiver, credit the giver. Nominal account, debit the expenses or losses of the business, credit the income or gain of the business.
Okay, my dear students, so today's class is completed. So we will discuss next topic tomorrow. Please, all of the students, I request to you, please purchase one 192 pages accounts book and record all the informations in your notes. Okay, thank you.